Dear visitor, the AR Trails app welcomes you. The direction you have chosen is not ordinary. Are you ready to strain your attention and imagination? Are you ready to trust your memory? Today you will use them more than ever. It depends on them whether you'll win or lose, or your efforts will be in vain. This direction is a game. It includes various questions related to Lori Mars. We will start here, from the three-dimensional information platform, where you will listen and try to remember the information that I will convey to you. From water system to culture, from south to north, from the dragon-shaped Lorva Gorge to the highest peaks. Before you start, take into account that the nights in the mountains are cold and dark. If you are going to spend the night in a tent, take all the necessary equipment and items with you. And so, let's begin. Lori borders Georgia from the north, Shirok from the west, Aragatzotin and Kotaik from the south, and Tavush from the east. In addition to numerous mountain streams, 5 rivers flow through the Lori region: Debed, Zoraget, Tashir River, Pambak, and Arstev. The lowest point above sea level in Lori Mars lays at the lower parts of Debed River and is about 380 meters. The mountain ranges of Javach, Bazum, Pambak, Gugarats, Virahayots, and Halab stretch in Lori. Pambak, Lorva Hollows, and Lorva Valley stand out. Lori Mars is notable for its relatively humid climate. It is considered the most humid region of Armenia. The climate in the middle and highland zone is temperate mountainous, characterized by long, cold winters. Stable snow cover lays every year. Summers are hot and relatively damp. Around 600 to 700 millimeters of atmospheric precipitation falls annually. The climate in lowland zones is subtropical, with moderately hot and dry summers and mild winters. Lori Mars is distinguished by a dense, hydrographic network, which is due to the geological and hydrological structure of the area. Features of the relief: abundant atmospheric precipitation. 1,356 rivers and creeks flow in the territory of the region, with total length of 3,505 kilometers. Only 55 of them have a length of 10 or more kilometers. Debed is the most famous river of Lori. This giant is the most watery river in Armenia and plays an important role in the water system of the region. It is formed by the confluence of Zoraget and Pambak rivers. The river has had a number of names. In Armenian sources, it is called Debed. The names Debet and Devbed were also used. According to tradition, the name of the river is derived from the phrase Devbet, which is one of the many legends associated with the river. 2 kilometers north of the Tumanyan, the Kharam River flows from the right. Its length is 178 kilometers. The cities of Alaverdi, Akhtala, Tumanyan, and Shamluch are located on the banks of the river. As we already mentioned, there are many mountains in Lori region. The highest among them are Urasar, with height of 2,992 meters, is the highest peak of Bazumir Mountains. The approximate height from Zorashen village to the peak is about 1,000 meters. Achkasar is the highest peak of the Javach mountain range. It has a height of 3,196 meters. Buzumtar, 5 kilometers southwest of Pushkino village. The height is 2,796 meters. Diasar mountain is located 6.5 kilometers from Karinj village. This is where the Sevord Yats mountains begin. Mount Djasar is featured in one of Martiros Saryan's paintings. Later, it was also depicted on a 5,000 AMD banknote. Tejler mountain peak is located at the border of Lori and Kotaik Marzes, 7 kilometers northwest of Margahovit village. Its height is 3,101 meters. Lolvar mountain is the highest point of the Armenian mountain range. It is located 5 kilometers north of Kachachkut village.
The height is 2,544 meters. The National Gallery of Armenia showcases the paintings of famous artist Martiros Saryan and Panos Telemesian, depicting the view of Lalvar Mountain. The immovable monuments of Armenian history and culture in Lori region include around 3,045 monuments. Two of them, Sanahin and Haghpat monasteries, are included in the UNESCO World Heritage List. The ruins of the Lori fortress in the region are also of big historical significance. Some known places of interest are Odzun Monastery, St. Hovannes Monastery in Ardvi, where the grave of the Catholicos of Odznets, Hovannes III, is located, Akhtala Church and Fortress, Horomyra Monastery, Dorbandavank, Jagrashen Church. Others are the elevated palace built by King Kirike on the top of St. Sarkis Mountain of Vartablur, Asron 1050 AC, Kurtan's Holy Mother of God Church, Hnevank Monastery, St. Hovannes Pilgrimage Site, Kobayr Monastery, and the Oliveri Medieval Bridge, and more. Armenian poet Hovannes Tumanyan was born on February 19, 1869, in the Seg village of Lori region. The nature and people of Lori have found a place in many works of the great writer. He describes the nature and life of this region in such a way that it feels like the reader is right there. Tumanyan died in Moscow in 1923 and was buried in Tiflis. There is a strange story about the poet's heart. According to it, one of the writer's sons, Oreg, took his father's heart from the doctors and kept it in their house in Tiflis. Then, when the family moved to Yerevan, they transferred it to the Yerevan Medical University. In 1993, Hrant Matevossian suggested to bury Tumanyan's heart in Dserg. It was an extremely difficult time of war and siege, but with the efforts of Vano Siraderian, scarce funds were raised. Hovannes Tumanyan's heart chapel was built next to Tumanyan's father's house, where the heart was buried. The project's architect was Romeo Julhakyan. Lori region has amazing history, nature, and culture, and all these are depicted in Lori's most famous monument. Debed Gorge is the heart of Lori region, its steep slopes winding like a dragon. The Debed River breaking through the river and the hillside starting from the edges have nourished the body, soul, and imagination of the people of Lori for centuries. Debed Valley is one of the most scenic destinations in Lori Mars at any time of the year. The gorge is deep, up to 350 meters, and its length is 178 kilometers. The gorge stretches from the city of Ahnidzor, the administrative center of Lori Mars, to the north, to the Armenian-Georgian border. This is the lowest point of the Republic of Armenia, only 375 meters above the sea level. In all times, the main roads of Lori passed through the Debed Valley, which connected the fortresses to the monasteries, the fields to the villages, and the villages to each other. Dear visitor, from the highest point of your chosen trail today, you will view the region in full, as if it is in your palm. Thus, let's go to Lorut. Have a nice trip. The truth is yours. The victory is yours. The future is yours. The truth is you. The winner is you. The owner of the future is you. These are the words of Armenian novelist, public speaker, and screenwriter Hrant Matevossian. He is also from Lori. He was born on February 12, 1935, in Ahnidzor village of Lorva region. His first published work was the short story Ahnidzor. Matevossian described the hardships of a peasant and a modern village. Matevossian's entire subsequent work is about these topics. In 1996 to 2000, he chaired the Writers' Union of Armenia. His works have been translated and published in many languages. The famous writer passed away in 2002. One of Matevossian's most famous works is the novel The Lord. His hero is also a villager, the village forester, who is connected to his home and nature. His dream is that the village not to be abandoned and vanished, and the forest not to be looted. He considers himself the Lord. He fights against all those who approach the village and nature like predators, only to rob and get rich. But there are many of them, and Rostam is all alone. And it is very difficult for him to live. They try to impoverish him in every way. They beat him. But he is truly a lord,
There should be many like him to save their villages and forests from anthropomorphic predators. Once upon a time, an old scholar lived near a village and taught his 7 students. One day, a dragon snake appears on the opposite side of the ravine, terrifies the villagers with its terrible appearance and voice. When the sage learns that a woman was petrified after encountering a dragon, he asks one of his disciples to go and find out what is the creature keeping the villagers in fear. However, the student never returned. One by one, all of the students went to fight the dragon, but did not return. Finally, the sage decided to go in search of his disciples, and soon he too encountered the dragon. "Turn the stone and let a healing spring come from your heart," exclaimed the wise old man, striking the dragon's head with his staff. The dragon immediately turns to stone, and water starts flowing from its heart. The water of that spring, flowing from the heart of the dragon snake, has healing properties. It is said that one day, a young man was walking near the spring when he was suddenly bitten by a poisonous snake. When it seemed that there is no hope, the young man washed the wound with the water from the spring and recovered. Today, that place is known as Odzi Port. The name Lori was mentioned for the first time in the 11th century. The Kirikin king, David I Anhori, who ruled in the north of Armenia, founded Lori or Lori Fortress at the intersection of the Zoraget and Urut gorges. The fortress became the capital of the Tashir Zoraget kingdom in 1065 and became independent from Ani's Bagratuni kingdom. The kingdom named after the fortress is sometimes also called Lori Kingdom. Later, the name Lori spread to the entire Tashir province. This is the name given to a number of geographical objects located in the Amman region of the historical Gugark province of Armenia, including Loriget and Lorva Plateau. Gugark became the 13th province of the Great Haik Kingdom in 331 BC, with a confirmation by the Yervanduni dynasty. The state rules by Yervanduni dynasty existed until 201 BC. According to Kirill Tumanov, taking advantage of the complicated situation in Armenia and the lack of statehood, over time the northern regions of Armenia, including Gugark, were seized by the kings of the neighboring kingdom of Iberia or Georgia. However, in 189 BC, the Artashassian dynasty restores the Great Armenian Kingdom, and as a result of the unifying activities of the founder king Artashes I Barabesht, Gugark returned to Armenia. The territory of today's Lori Mars is one of the ancient places of human habitation. This is evidenced by the investigations conducted in the caves of Debed Gorge. The most famous of these caves is Menzer, located in Sanahin Sarahart of Alaverdi. Lori is one of the cradles of the Middle Bronze Age, Trialeti Vanadzor culture that existed in the years 2200 to 1600 BC. According to academician Piotr Ravitsky, Trialeti tombs presented us the image of the ancient culture with its originality and unprecedented barbaric splendor. The Lori Mars occupies the eastern part of the Gugarats province of historical Armenia and the northern ranges of the Nig province of Ararat province. In Armenian and foreign primary sources, there are many references and testimonies about both Lori and a number of other settlements there. According to Movsets Khoranatsi, all provincial territories of Gugarats province, including Tashir, were ruled by the Haikazunis dynasty. The storyteller mentions Gushar Haikazuni, a descendant of Haik Nahabet, after whom the Gugark world was named. Lori is one of the 10 Marses of the Republic of Armenia. It is the third largest in terms of size and number of rural communities, with an area of 3,799 kilometers square and occupying 12.7% of the territory of Armenia. The Lori region has clearly defined natural borders. It covers the entire Debed River basin and has a rough mountainous terrain. The city of Ahnidzor, which is the administrative center of the region, is considered the third largest city in Armenia, with a population of around 80,000. Lori is also notable for its rich cultural heritage and historical past, which is evidenced by dozens of monasteries, fortresses, castles, and monuments.
What is the area of Lori region in kilometers squared? According to Movses Khorenatsi, after whom was this area called Gugark? What is the area of Lori region in kilometers squared? According to Movses Khorenatsi, after whom was this area called Gugark? When did Gugark become the 13th state of the Kingdom of Great Hike? Mark the year. When was Lori's name mentioned for the first time? Which major rivers flow through the Lori region? How long is the Debed River? Correctly name the highest peak of Lori region. Name the monasteries included in the UNESCO World Heritage List. Near which village is the Snake Port, Otzi Port? Name Tumanyan's son who took his father's heart from the doctors.
What is the hero's name in Matevossian's novel, The Lord? How much is the height above sea level at the lowest point of Armenia? Ողջույն սիրելի այցելու, Atan Trails հավելվածը ողջունում է քեզ։ Կոնտրածուղությունը սովորական չէ։ Դու պատրաստ ես լարել ուշադրությունը ու երևակայությունը։ Պատրաստ ես վստահել հիշողությանդ։ Այսօր դրանք քեզ պետք կգան ավելի, քան ցանկացած քո կատարած քայլարշավի ժամանակ, որովհետև հենց դրանցից է կախված։ Դու կհաղթես, թե կպարտվես ու ջանքերդ սուր կլինեն։ Այս ուղղությունը խաղային է։ Դրանում ներառված են լոռու մարզին վերաբերվող տարբեր հարցեր։ Կսկսենք այստեղից, եռաչափ տեղեկատվական հարթակից, որտեղ դու կլսես եւ կփորձես հիշել այն տեղեկությունը, որը ես քեզ կհաղորդեմ։ Ջրային համակարգից մինչև մշակույթ, հարավից հյուսիս, լոռվա վիշապաձև կիրճից մինչև ամենաբարձր գագաթները։ Շարժվելուց առաջ հաշվի առ, որ լեռներում գիշերները ցուրտ են ու սովորականից մութ։ Եթե պատրաստվում ես գիշերել վրանում, ապա վերցրու քեզ հետ բոլոր անհրաժեշտ պարագաները։ Եվ այսպես սկսենք։ Հյուսիսից մարզը սահմանակցում է Վրաստանի, արևմուտքից Շիրակի, հարավից Արագածոտնի եւ Կոտայքի, արևելքից Տավուշի մարզերի հետ։ Բազմաթիվ լեռնային առվակներից բացի լոռու մարզով են հոսում 4 գետ՝ Դեբետ, Ձորագետ, Տաշկետ, Փամբակ եւ Աղստև։ Լոռու մարզում ծովի մակերևույթից ամենացածր կետը Դեբետ գետի ստորին հոսանքի շրջանն է, մոտ 380 մետր։ Նրա տարածքում են ձգվում Ջավախքի, Բազումի, Փամբակի, Քուգարաց, Վիրհայոց, Հալաբի լեռնաշղթաները։ Առանձնանում են Փամբակի, Լոռվա գոգավորությունները եւ Լոռվա ձորը։ Լոռու մարզն աչքի է ընկնում համեմատաբար խոնավ կլիմայով։ Այն համարվում է Հայաստանի ամենախոնավ մարզը։ Միջին եւ բարձրադիր գոտում կլիման բարեխառն լեռնային է, բնորոշ են տևական ցուրտ ձմեռները։ Յուրաքանչյուր տարի հաստատվում է գայուն ձնածածկույթ։ Ամառները տաք են, համեմատաբար խոնավ։ Տարեկան թափվում են 600-ից 700 մմ մթնոլորտային տեղումներ։ Ցածրադիր գոտիներում կլիման մերձարևադարձային է։ Բնորոշ են չափավոր շոգ եւ չորային ամառները, մեղմ ձմեռները։ Լոռու մարզն առանձնանում է ջրագրական խիտ ցանցով, որը պայմանավորված է տարածքի երկրաբանական եւ ջրաերկրաբանական կառուցվածքով, ռելիեֆի առանձնահատկություններով, մթնոլորտային առատ տեղումներով։ Մարզի տարածքում հոսում են 1356 գետեր եւ գետակներ, որոնց ընդհանուր երկարությունը 3505 կիլոմետր է։ Նրանցից միայն 55-ը ունեն 10 եւ ավելի կիլոմետր երկարություն։ Լոռվա ամենահայտնի գետը Դեբետն է։ Այս հսկան Հայաստանի ամենաջրառատ գետն է եւ կարևոր դեր ունի տարածաշրջանի ջրային համակարգում։ Այն կազմավորվում է Ձորագետ եւ Փամբակ գետերի միախառնումից։ Թումանյան կայարանից 2 կիլոմետր հյուսիս աջից թափվում է Խրամ գետը։ Երկարությունը 178 կիլոմետր է։ Գետի ափին են տեղակայված Ալավերդի, Աղթալա, Թումանյան, Շամլուղ քաղաքները։ Գետն ունեցել է մի շարք անուններ։ Հայկական աղբյուրներում այն կոչվում է Դեբետ։ Օգտագործվել են նաև Դեբետ, Դևբետ անվանաձևերը։ Ըստ ավանդության գետի անվանումը առաջացել է Դևբետ արտահայտությունից, որը գետի հետ կապված բազմաթիվ լեգենդներից մեկն է։ Լոռու մարզը լեռնային է։ Այստեղ են գտնվում բազմաթիվ լեռներ, դրանցից առավել բարձրներն են։ Բազումի լեռների ամենաբարձր կետը՝ Ուրասարը, բարձրությունը 2992 մետր։ Ձորաշեն գյուղից մինչև Գագաթ հարաբերական բարձրությունը մոտ 1000 մետր է։ Աչքասար, Ջավախքի լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթն է, ունի 3196 մետր բարձրություն։
Բզումթար, Պուշկինո գյուղից 5 կիլոմետր հարավ-արևմուտք։ Բարձրությունը 2796 մետր է։ Դժասար լեռը գտնվում է Քարինջ գյուղից 6.5 կիլոմետր հյուսիս-արևել։ Այստեղից են սկսում Սևորդյաց լեռները։ Դժասար լեռը տեղ է գտել Մարտիրոսարյանի կտավներից մեկում, այնուհետև նաև պատկերվել է 5000 դրամ արժողությամբ թղթադրամի վրա։ Թեժլեռ լեռնագագաթը գտնվում է Հայաստանի Լոռու և Կոտայքի մարզերի սահմանագլխին, Մարգահովիտ գյուղից 7 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Բարձրությունը 3101 մետր է։ Լալվար լեռը Վիրհայոց լեռնաշղթայի ամենաբարձր կետն է, գտնվում է Կաճաճկուտ գյուղից 5 կիլոմետր հյուսիս, բարձրությունը 2544 մետր է։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահում են գտնվում մեծանուն նկարիչներ Մարտիրոսարյանի և Փանոս Թերլեմեզյանի Լալվար լեռան տեսարանը ներկայացնող կտավները։ Հայաստանի Հանրապետության պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները Լոռու մարզում ներառում են շուրջ 3045 հուշարձան։ Դրանցից երկուսը՝ Սանահին և Հաղպատ վանքերը, ընդգրկված են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Պատմական նշանակություն ունեն նաև մարզում գտնվող Լոռի բերդի փլատակները։ Հայտնի են Օձունի վանքը, Սուրբ Հովհաննես վանքը Արդվինում, որտեղ գտնվում է Հովհաննես 3-րդ Օձնեցի կաթողիկոսի գերեզմանը, Աղթալայի եկեղեցին և ամրոցը, Հոռոմայրի եկեղեցին, Դորբանդա վանքը, Վարդաբլուրի Ջգրաշեն եկեղեցին, Վարդաբլուրի Սուրբ Սարգիս լեռան գագաթին Գյուրի Գեթակավորի կառուցած բարձրադիր ապարանքը, Ասրոն 1050 թվական, Կուրթանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, Հնե վանքը, Սուրբ Հովհաննես ուխտատեղին, Քոբայրի եկեղեցին, Ալավերդու միջնադարյան կամուրջը և այլն։ Լոռու մարզի Դսեղ գյուղում 1869 թվականի փետրվարի 19-ին ծնվել է ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Լոռվա բնությունն ու մարդիկ տեղ են գտել մեծ գրողի բազմաթիվ ստեղծագործություններում։ Նա այնպես է նկարագրում այս տարածաշրջանի բնությունն ու կյանքը, որ կարդալիս կարծես ներկա ես այդ տեսարաններին։ Թումանյանը կյանքից հեռացավ Մոսկվայում 1923 թվականին և թաղվեց Թիֆլիսում։ Գրողի վախճանի հետ կապված է նրա սրտի հայտնի պատմությունը, համաձայն որի գրողի որդիներից մեկը, Արեգը, բժիշկներից վերցնում է հոր սիրտը և պահում իրենց Թիֆլիսյան տանը։ Այնուհետև, երբ ընտանիքը տեղափոխվում է Երևան, փոխանցում է այն Երևանի բժշկական ինստիտուտ։ 1993 թվականին Հրանտ Մաթևոսյանը առաջարկում է Թումանյանի սիրտը թաղել Դսեղում։ Պատերազմի և շրջափակման չափազանց դժվար ու ծանր ամիսներին Վանո Սիրադեղյանի ջանքերով սուղ միջոցներ են հայթայթվում, և Դսեղում ճարտարապետ Ռոմեո Ջուլհակյանի նախագծով Թումանյանի հայրական տան կողքին կառուցվում է Թումանյանի սրտի մատուռը, որտեղ էլ հուղարկավորում են սիրտը։ Ճշմարտությունը քոնն է, հաղթանակը քոնը, ապագան քոնը, ճշմարիտը դու ես, հաղթողը դու, ապագայի տերը դու։ Այս խոսքերը ասել է հայ արձակագիր հրապարակախոս կինոսցենարիստ Հրանտ Մաթևոսյանը։ Նա նույնպես լոռեցի է։ Նա ծնվել է Լոռվա մարզի Ahnidzor գյուղում 1935 թվականի փետրվարի 12-ին։ Առաջին տպագիր գործը Ahnidzor ակնարկն էր։ Մաթևոսյանը նկարագրում էր ժամանակակից գյուղի և գյուղացու ծանր վիճակը։ Մաթևոսյանի հետագա ամբողջ ստեղծագործական կյանքը կապված է գյուղի և գյուղացու հետ։ 1996-ից 2000 թվականներին նախագահել է Հայաստանի գրողների միությունը։ Ստեղծագործությունները թարգմանվել և հրապարակվել են։ Մեծանուն գրողը հեռացել է կյանքից 2002 թվականին։ Մաթևոսյանի ամենահայտնի գործերից մեկը Տերը վիպակն է։ Նրա հերոսը ևս գյուղացի է, գյուղի անտառապահը, որը կապված է իր գյուղին ու բնությանը և շատ է ուզում, որ գյուղը չլքվի, չվերանա, իսկ անտառը չթալանվի։ Նա իրեն տեր է համարում։ Նա պայքարում է բոլոր նրանց դեմ, ովքեր գյուղին ու բնությանը մոտենում են գիշատիչների պես, թալանելու և հարստանալու համար միայն։ Բայց դրանք շատ են, իսկ Ռոստոմը, տերը, մենակ, և նրա համար շատ դժվար է ապրել։ Նրան ամեն կերպ ուզում են խեղճացնել, ծեծում են։ Անձնական կյանքում էլ դժբախտ է և սղունի պես ծանր բնավորություն ունի։ Բայց նա իսկապես տեր է, իսկապես այն մարդն է, որի նմանները պետք է շատ լինեն և փրկեն իրենց գյուղն ու անտառը, Հայաստանի բոլոր գյուղերն ու բնությունը մարդակերպ գիշատիչներից։
Լոռու մարզը զարմանահրաշ է իր պատմությամբ, բնությունով եւ մշակույթով, եւ այս ամենը միավորվում են լոռվա թերևս ամենահայտնի բնական հուշարձանի շուրջ։ Տեբետի կիրճը Լոռու մարզի սիրտն է։ Նրա վիշապի պես գալարվող զառիթափ լանջերը, հեղը ճեղքող տեպետ գետը եւ եզրերի սկսվող սարալանջերը դարեր ի վեր սնել են լոռեցիների թե մարմինը, թե հոգին եւ թե երևակայությունը։ Տեբետի ձորը Լոռվա մարզի ամենատեսարժան ուղություններից է տարվա ցանկացած եղանակին։ Կիրճը խորն է մինչև 350 մետր, իսկ երկարությունը 178 կիլոմետր է։ Կիրճը ձգվում է Լոռու մարզի վարչական կենտրոն Վանաձոր քաղաքից դեպի հյուսիս, մինչև հայ-վրացական սահմանը։ Այստեղ է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության ամենացածրադիր հատվածը, ծովի մակարդակից 375 մետր բարձրությամբ։ Բոլոր ժամանակներում Տեբետ ձորով են անցել Լոռու գլխավոր ճանապարհները, որոնք կապել են բերդերը վանքերին, դաշտերը գյուղերին եւ գյուղերը իրար։ Սիրելի այցելու, այսօրվա քո ընտրած արահետի ամենաբարձր կետից դու կտեսնես այս տարածաշրջանը ինչպես ափի վրա։ Եվ այսպես, բարի ճանապարհ։ Ժամանակին Արդվի գյուղի մոտակայքում մի ծեր իմաստուն էր ապրում եւ ուսուցանում էր իր 7 աշակերտներին։ Օրերից մի օր ձորակի հակառակ կողմում մի վիշապ օձ է հայտնվում, ով իր հասարսուր տեսքով ու ձայնով սարսափեցնում է գյուղացիներին։ Երբ իմաստունն իմանում է, որ մի կին վիշապին հանդիպելուց քարացել էր, նա իր աշակերտներից մեկին խնդրեց գնալ եւ պարզել, թե այդ ինչ արարած է գյուղացիներին վախի մեջ պահում։ Սակայն աշակերտն այլևս չվերադարձավ։ Մեկ առ մեկ բոլոր աշակերտները գնում էին վիշապի դեմ պայքարելու, բայց չէին վերադառնում։ Ի վերջո, իմաստունը որոշեց գնալ փնտրելու իր աշակերտներին, եւ շուտով նա նույնպես հանդիպեց վիշապին։ Քարի վերածվիր եւ թող սրտիցդ մի բուժիչ աղբյուր գա, բացականչեց իմաստուն ծերունին իր գավազանով հարվածելով վիշապի գլխին։ Վիշապն անմիջապես քարանում է, իսկ նրա սրտից ջուր է սկսում հոսել։ Վիշապոցի սրտից հոսող այդ աղբյուրի ջուրն ունի բուժիչ հատկություններ։ Ասում են, մի օր աղբյուրի մերձակայքում մի պատանի էր սպոսնում, երբ նրան հանկարծ ցունավոր մի օձ խայթեց։ Երբ կարծես փրկվել հնարավոր չէր այլևս, պատանին լվաց վերքն այդ աղբյուրի ջրով եւ ապաքինվեց։ Այսօր այդ վայրը հայտնի է օձի պորտ անունով։ Լոռի անվանումն առաջին անգամ հիշատակվում է 11-րդ դարում։ Այդ դարում Հայաստանի հյուսիսում կառավարած Դավիթ անհողին Գյուրջյան արքան Ձորագետ եւ Ուռուտ կիրճերի հատման մասում հիմնադրում է Լոռի կամ Լոռե բերդը, որը 1065 թվականին դառնում է Անի Բագրատունյաց թագավորությունից անկախացած Տաշիր Ձորագետի թագավորության քաղաքամայր ոստանը։ Բերդի անունով թագավորությունը երբեմն անվանվում է նաև Լոռու թագավորություն։ Հետագայում Լոռի անվանումը տարածվում է ամբողջ Տաշիրի գավառի վրա։ Այսպես են անվանակոչվում պատմական Հայաստանի Գուգարք նահանգի սահմաններում գտնվող մի շարք աշխարհագրական օբյեկտներ, այդ թվում Լոռի գետն ու Լոռվա սարահարթը։ Մեր թվարկությունից առաջ 331 թվականին Երվանդունյա ծառայատողմի հաստատմամբ Գուգարքը դառնում է Մեծ Հայքի թագավորության 13-րդ նահանգը։ Երվանդունիների պետականությունը շարունակվում է գոյություն ունենալ մինչև մեր թվարկությունից առաջ 201 թվականը։ Ըստ Կիրիլ Թումանովի, օգտվելով Հայաստանում տիրող խառնակ իրավիճակից եւ պետականության բացակայության փաստից, ժամանակի ընթացքում Հայաստանի հյուսիսային շրջանները, այդ թվում եւ Գուգարքը, յուրացվում են հարևան Իբերիայի վրաց թագավորության արքաների կողմից։ Սակայն մեր թվարկությունից առաջ 189 թվականին Արտաշեսյանների արքայատոհմը վերականգնում է Մեծ Հայաստանի թագավորությունը, իսկ հիմնադիր արքա Արտաշես բարեպաշտի միավորիչ գործունեության արդյունքում Գուգարքը վերադարձվում է Հայաստանին։ Մերօրյա Լոռու մարզի տարածքը մարդու հնագույն բնակության վայրերից է։ Այս մասին վկայում են Տեբետի կիրճի քարանձավներում իրականացված հետազոտությունները, որոնցից ամենահայտնին Ալավերդի Սանահին Սարահարթ թաղամասում գտնվող Մենձն էրն է։ Լոռին մեր թվարկությունից առաջ 2200-ից 1600 թվականներին գոյություն ունեցած միջին բրոնզեդարյան վանաձորյան մշակույթի օրաններից է։ Թրեխքյան դամբարանները ըստ ակադեմիկոս Պյոտրովսկու բերեց մեզ հնագույն մշակույթի պատկերը իր ինքնատիպությամբ եւ աննախադեպ բարբարոսական շքեղությամբ։ Լոռու մարզը զբաղեցնում է պատմական Հայաստանի Գուգարած նահանգի արևելյան հատվածն ու Այրարատ նահանգի Նիկ գավառի հյուսիսային տիրույթները։ Ինչպես Լոռու, այնպես էլ նրանում գտնվող մի շարք բնակավայրերի մասին հայկական եւ օտարալեզու սկզբնաղբյուրներում կան բազմաթիվ հիշատակություններ եւ վկայություններ։ Ըստ Մովսես Խորենացու, Գուգարած նահանգի բոլոր գավառական տարածքները, ներառյալ Տաշիրը, կառավարվել է հայկազնուների տոհմի կողմից։ Պատմահայրը հիշատակում է Հայկ Նահապետի ծերող Կուշար Հայկազնունուն, ում անունով էլ անվանակոչվել է Գուգարք աշխարհը։
Լորին Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերից մեկն է։ Ունենալով 3799 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մակերես, զբաղեցնելով Հայաստանի տարածքի 12.7%-ը, այն երրորդն է իր մեծությամբ եւ գյուղական համայնքների թվով։ Լոռու մարզն ունի ցայտուն արտահայտված բնական սահմաններ։ Մարզի վարչական կենտրոն հանդիսացող Վանաձոր քաղաքը համարվում է Հայաստանի երրորդ խոշորագույն քաղաքը, շուրջ 80,000 բնակչությամբ։ Լոռին աչքի է ընկնում նաև հարուստ մշակութային ժառանգությամբ եւ պատմական անցյալով, որի մասին վկայում են տասնյակ վանքերը, բերդերը, ամրոցներն ու հուշակոթողները։ Քանի քառակուսի կիլոմետր տարածքի մակերես ունի Լոռու մարզը։ Ըստ Մովսես Խորենացու, ում անունով է այս տարածքը կոչվել Գուգար։ Մեր թվարկությունից առաջ որ թվականին է Գուգարքը դառնում մեծ հայքի թագավորության 13-րդ նահանգը։ Երբ է առաջին անգամ հիշատակվում Լոռի անվանումը։ Որ խոշոր գետերն են հոսում Լոռու մարզով։ Ինչ երկարություն ունի Դեբետ գետը։ Ճիշտ նշիր Լոռու մարզի ամենաբարձր գագաթը։ Ճիշտ նշիր, թե որ վանքերն են ընդգրկված ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Որ գյուղի մոտակայքում է գտնվում հայտնի լեգենդում հիշատակվող օձիպորտ վայրը։ Թումանյանի որ որդին է բժիշկներից վերցնում հոր սիրտը։ Ինչ է Մաթևոսյանի տերը վիպակի հերոսի անունը։
ծովի մակարդակից ինչ բարձրության վրա է գտնվում Հայաստանի ամենացածր կետը։